Спасибо большое. Okay. Hare Krishna. Hare Krishna. I see there are fewer people this time. А сегодня меньше людей. So you have to put more energy into it. Так что нужно компенсировать и больше энергии вложить. Why are there fewer people this time? Почему сегодня меньше народу? Летом. Summertime. You know, I've noticed this almost every place I go. Don't chant japa. Пожалуйста, не повторяйте джапу. Almost every place I go is that the first time there are a lot of people. Почти везде, куда бы я ни приехал, на моей первой лекции всегда очень много людей. Second time fewer. На второй лекции уже меньше. Third time even fewer. На третьей еще меньше. So that may be why a sannyasi is supposed to stay in one place no more than 3 days. Может, именно поэтому саньяси не разрешается оставаться в одном месте больше 3 дней. Okay, so yes, we don't have as many people, so you have to put more energy into it. Сегодня людей не так много, но не так много, как раньше, поэтому нужно больше энергии вложить. Take a big breath. Наберите воздуха. Ready? Готовы? Hare Krishna. Okay, now remember, who was here the last 2 times I gave a lecture here? Кто присутствовал на моих прошлых 2 лекциях здесь? Okay. Remember, there's no Jaya before Gopi Janavali. Не забывайте, перед Гопи Джанавалаха Джая не будет. Please also remember, you don't need your mobile phone here. И также не забывайте, что вам сотовый телефон здесь не понадобится. I know it's hard to believe, but you will survive without your mobile phone for an hour or 2. Я знаю, это трудно поверить, но вы не умрете без телефона 1,5 часа. What did we do before there were mobile phones? Как мы жили, пока еще не было телефонов? Probably most of you aren't even old enough to remember. Наверное, вас еще тогда, большинства из вас еще тогда не было. It's like, you know, the baby comes out of the womb, first thing is they give him a mobile phone. Как только ребенок рождается сегодня, ему тут же в первую очередь дают телефон. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Jana Baba
Sapada Jaya Sort Sati Mad His Divine Grace. A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Ki Jai. Discount DVD Founder Jaya Srila Prabhupada Ki Jai. Dhamacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Vamsiko Sri Krishna Chaitanya Purajananda Sri Dvaita Gadadhar Shivasati Gaura Bhaktavinda Ki Jai. Shri Shri Radha Krishna Go Gopinath Shamakunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai. Vrindavanam Ki Jai. Mayapurdam Ki Jai. Gangamai Ki Jai. Jamunamai Ki Jai. Bhakti Devi Ki Jai. Tulsi Devi Ki Jai. Jagannath Puri Dham Ki Jai. Iskan Sochi Ki Jai. Iskan Rasha Ki Jai. Sankirtan Yagya Ki Jai. Samaveda Bhakta Vrinda Ki Jai. Gaur Premanandi Hallelujah. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Om Vishnu Padaya Krishna Vistaya Buddhaya Shrimati Bhaktivedanta Swami Vivekananda. Namaste Saraswati. Okay, so. Can everybody see this? Всем видно? Yes? No? Да, нет? Okay, we're reading from the same verse that we've been reading from the past 2 weeks. Мы продолжаем читать тот же самый стих, который читали прошедшие 2 недели. Because it's a long purport and I didn't read the whole thing. Поскольку здесь большой комментарий, и я еще не дочитал до конца. So we'll finish today. Сегодня мы его закончим. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshur Militatena Tasmai Shri Gurave Namaha. I was born in the darkest ignorance, and my spiritual master opened my eyes with the torchlight of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him. Я был рожден во тьме невежества, но мой духовный учитель открыл мне глаза, озарить мой путь факелом знания. Я в глубоком почтении склоняюсь перед ним. I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord, who can fulfill the desires of everyone, just like desire trees, and who are full of compassion for the fallen conditioned souls. Я в глубоком почтении склоняюсь перед всеми вайшнавами, слугами Господа. Подобно деревьям желаний, они способны исполнить желания каждого и полны сострадания к падшим и обусловленным душам. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 We're reading from Bhagavad Gita as it is, chapter 11, entitled The Universal Form. Мы читаем Бхагават Гиту, как она есть. Глава 11, названная «Вселенская форма». Text 55. Текст 55. Please repeat. Пожалуйста, повторяйте. Mat, Mat, Karma, Karma, Krit, Krit, Mat, Mat, Padamaha, Paramaha, Mat, Mat, Bhaktaha, Bhaktaha, Sangha, Sangha, Varjitaha, Vajraha, Nirvaira, Nirvaya, Sarva, Sarva, Bhuteshu, Bhuteshu, Yaha, Yaha, Saha, Saha, Ma, Ma, Eti, Eti, Pandava, Pandava, Mat Karma Krin, Mat Parama, Matkarma, Mat Parama,
Madbhakta Sangha Varjitaha Madbhakta Sangha Varjitaha Nirvairat Sarva Bhuteshu Nirvairat Sarva Bhuteshu Yat Samaneti Pandava Yat Samaneti Pandava Matkarma Krin Matparamo Matkarma Krin Matparamo Madbhakta Sangha Varjitaha Madbhakta Sangha Varjitaha Nirvairat Sarva Bhuteshu Nirvairat Sarva Bhuteshu Yat Samameti Pandava Yat Samameti Pandava Matkarma Krin Matparamo Matkarma Krin Matparamo Madbhakta Sangha Varjitaha Madbhakta Sangha Varjitaha Nirvairat Sarva Bhuteshu Nirvairat Sarva Bhuteshu Yat Samameti Pandava Yat Samameti Pandava Matkarma Krin Matparamo Matkarma Krin Matparamo Madbhakta Sangha Varjitaha Madbhakta Sangha Varjitaha Nirvairat Sarva Bhuteshu Nirvairat Sarva Bhuteshu Yaksamameti Pandava Yat Samameti Pandava Matkarma Krin Matparamo Matkarma Krin Matparamo Madbhakta Sangha Varjitaha Madbhakta Sangha Varjitaha Nirvaira Sarva Bhuteshu Nirvairat No. We're changing the melody. Вы меняете мелодию. Nirvairat Sarva Bhuteshu. Nirvairat Sarva Bhuteshu Good like that. Nirvaira Sarva Bhuteshu Nirvairat Sarva Bhuteshu Listen again. Послушайте еще раз. Nirvairat Sarva Bhuteshu. Nirvairat Sarva Bhuteshu Nirvaira Sarva Bhuteshu Nirvairat Sarva Bhuteshu It's an improvement. Уже лучше. Okay, go ahead. Пожалуйста. Last line. Yasamameti Pandava Yat Samameti Pandava. Someone else. Matkarma Krin Matparamo Matkarma Krin Matparamo Madbhakta Sangha Varjitaha Madbhakta Sangha Varjitaha Nirvairat Sarva Bhuteshu Nirvairat Sarva Bhuteshu Yaksamameti Pandava Yat Samameti Pandava. Ladies. Дамы? Matkarma Krin Matparamo Madbhakta Sangha Varjitaha Nirvairat Sarva Bhuteshu Yat Samameti Pandava Try not to change the melody, okay? Постарайтесь не менять мелодию. Someone else? Кто-то еще? Matkarma Krin Matparamo No. Who's chanting? Кто пел? Who's chanting? Кто это пел? Yeah, don't change it. Не меняйте, пожалуйста. No. Okay, listen. Послушайте. Matkarma Krin Matparamo Matkarma Krin Matparamo Madbhakta Sangha Varjitaha Madbhakta Sangha Varjitaha Madbhakta Sangha Varjitaha Nirvairat Sarva Bhuteshu Nya. Yat Samameti Pandava. Yat Samameti Pandava You try it. Попробуйте. Yat Samameti Pandava It's an improvement. Лучше. The thing is that in one sense this isn't very important. В каком-то смысле это не так важно. These details about how you pronounce. А, About the Все эти мелочи о том, как произносить все. But on the other hand, in order to go back to Godhead, we have to come to the platform of chanting inoffensively. Но с другой стороны, для того, чтобы вернуться домой, обратно к Богу, мы должны подняться на уровень без оскорбительного воспевания. Another way of saying inoffensively is chant attentively.
И без оскорблений, можно по-другому сказать, просто внимательно. So we need to get in the habit of controlling our minds Поэтому мы должны выработать привычку контролировать свой ум. and hear and then repeat. Просто слушать и повторять. You hear, then you repeat what you heard Мы слушаем и потом повторяем то, что услышали, without changing. не меняя этого. So if we can develop that skill, that will help us greatly in chanting attentive japa. Если мы разовьем в себе этот навык, это нам очень сильно поможет очень внимательно повторять джапу. Which means it's more likely we'll go back to Godhead. Тогда вероятность нашего возвращения обратно к Богу увеличивается. Okay. Matkarma krit, Makarma Krit, engaged in doing my work. engaged in doing my work. Тот, кто трудится для меня. Matparamaha, Makarma, considering me the supreme. considering me supreme. Тот, кто считает меня Всевышним. Тот, кто считает меня Всевышним. Matbhaktaha, Махабхактаха, engaged in my devotional service. engaged in my devotional service. Тот, кто служит мне с любовью и преданностью. Тот, кто служит мне с любовью и преданностью. Sangavarchitaha, Сангабхактаха, freed from the contamination free from the contamination of fruitive activities of fruitive activities and mental speculation. and mental speculation. Тот, кто не осквернен Тот, кто не оснащен стремлением к деятельности ради плодов деятельности стремлением к деятельности ради плодов деятельности и к умозрительным рассуждениям, и умозрительным рассуждением. Nirvaira, Нирвайра, without an enemy. without an enemy, не имеющий врагов. не имеющий врагов. Sarvabhuteshu, Сарвабхутешу, among all living entities. among all living entities. Среди всех живых существ. Среди всех живых существ. Yaha, Я, one who. Вамаху, Который который, Saha, Саха, he. и он. он, Mam, Мам, unto me. Антонин, Ко мне. ко мне. Eti, Эти, comes. Камс, Приходит. приходит. Pandava, Пандава, O son of Pandu. Осам Панда, О сын Панду. Осам Панда. Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрила Прабхупады. My dear Arjuna, he who engages in my pure devotional service, free from the contaminations of fruitive activities and mental speculation, he who works for me, who makes me the supreme goal of his life, and who is friendly to every living entity, he certainly comes to me. Дорогой Арджуна, тот, кто занимается чистым преданным служением мне, неоскверненным стремлением к деятельности ради плодов деятельности и к умозрительному философствованию, кто посвящает мне свой труд, кто считает меня высшей целью своей жизни и по-дружески относится ко всем живым существам, непременно придет ко мне. Okay, in the purport we'll go down to the next to last paragraph. И в комментарии мы сейчас прочтем предпоследний и последний абзац. A devotee of Krishna is friendly to everyone. Преданный Кришны дружелюбно относится ко всем живым существам. Therefore, it is said here that he has no enemy, nirvaira. Поэтому здесь сказано, что у него нет врагов, нирвайра. How is this? Что это значит? A devotee situated in Krishna consciousness knows that only devotional service to Krishna can relieve a person from all the problems of life. Преданный, обладающий сознанием Кришны, знает, что только преданное служение Кришне способно помочь человеку решить все его жизненные проблемы. He has personal experience of this, and therefore he wants to introduce this system, Krishna consciousness, into human society. Он убедился в этом на собственном опыте, и потому хочет распространить среди людей сознание Кришны. There are many examples in history of devotees of the Lord who risked their lives for the spreading of God consciousness. История знает много примеров, когда преданные Господа проповедовали послание Бога даже с риском для собственной жизни. Can you think of someone who risked his life for spreading God consciousness? Можете вспомнить кого-то, кто
рисковал жизнью ради того, чтобы распространить сознание Бога. Someone in history? Кого-то из истории. Kailas Thakur? Anybody else? Кто еще? I can't hear. Не слышал. Прохлад Махарадж. Well, maybe somebody else can answer also. Может, кто-то еще может ответить? Somebody else? Еще варианты? Who's that? Матаджи Хладин. Матаджи. Prabhupada! Unbelievable! Невероятно. How did you miss that one? Как вы могли пропустить? Okay. But then Prabhupada says here, of course, Prabhupada isn't referring to himself. Конечно, Прабхупада себя здесь не причисляет. So he gives another example. Он приводит другой пример. He says the favorite example is Lord Jesus Christ. Он пишет всем известен пример Господа Иисуса Христа. He was crucified by the non-devotees, but he sacrificed his life for spreading God consciousness. Он был распят непреданными и пожертвовал жизнью ради распространения сознания Бога. Of course, it would be superficial to understand that he was killed. Разумеется, только поверхностному наблюдателю может показаться, что его гонители убили его. Similarly, in India also there are many examples, such as Thakur Haridas and Prahlad Maharaj. Немало аналогичных случаев было и в Индии. Можно вспомнить Такура Харидаса и Махараджу Прахладу. Rasikananda Prabhu was cheating, Расканадам Прабху немножко лукавил, because he already knew what was in the Prabhupada. потому что он знал, что он написано в комментарии. Maybe my Super Soul revealed it to you. Хотя, может быть, вам сверхдуша это открыла. Why such risk? Зачем идти на такой риск? Because they wanted to spread Krishna consciousness, and it is difficult. Ради того, чтобы распространить сознание Кришны. А это нелегкая задача. A Krishna conscious person knows that if a man is suffering, it is due. Why is somebody suffering? If a person is suffering, why is he suffering? Если человек страдает, почему он обычно страдает? Who knows? Raise your hand. Кто знает, поднимайте руки. Yes. Потому что причисляет себя с телом. Не слышал. Потому что отождествляет себя с телом. Because he identifies with the body. Точно. Don't we have a wireless mic? Есть А есть беспроводной? микрофон беспроводной? Yeah. So, yeah. A Krishna conscious person knows that if a man is suffering, it is due to his forgetfulness of his eternal relationship with Krishna. Человек, сознающий Кришну, понимает, что причиной всех страданий людей является забвение ими своих отношений с Кришной. Therefore, the highest benefit one can render to human society is relieving one's neighbor from all material problems. Поэтому самое большое добро, которое он может сделать людям, это освободить своих ближних от всех проблем материальной жизни. It's just natural for human beings to want to do something good for others, Для человека просто естественно желание принести благо другим. especially those who are close to you, your neighbors. Hello? Ilya? Hello? Yes. Особенно тем, кто нам близок, наши соседи, друзья. Надо выключить, включить, наверное. Бывает, что надо выключить и включить, и тогда звук наладится. Ilya? Алло, алло. Can you hear me? Just a little bit. Здесь? Сейчас, секундочку. На компьютере. Hare Krishna? Лучше? Слышно? Okay. Так получше. Человеку, естественно, желание принести какое-то благо другим. Особенно это касается ближних, нашим соседям, друзьям, родным. I forgot, what was I saying? That it's natural for a human to do some good for others. Oh, yeah. If you don't want to do good for others, you're not a human being. Если вы не хотите приносить пользу другим, то вы не человек. But the thing is that what's really good for others? Но вопрос в том, а что принесет другим по-настоящему пользу? People do so many things for other people that's supposed to be good. Ведь люди так много делают для других, что вроде как является благом. But most of it's just a waste of time. Но в основном это лишь пустая трата времени. Some of it actually even does more harm than good. А некоторые даже больше вреда приносят, чем пользу. So,
If you want to do good for others, why not do the highest good? Если вы хотите сделать что-то хорошее для других, почему бы не выбрать самую величайшую благотворительность, For your neighbors, friends, colleagues, что принесет наибольшее благо друзьям, коллегам, родственникам, family. членам семьи. Why not do the highest good? Why do something that's 12th class? Почему бы не принести им наивысшее благо? Зачем делать что-то на 12 уровне пользы? Main reason I joined this movement was because I saw that this is the highest welfare work. Основная причина, почему я присоединился к этому движению, в том, что я понял, что это самая высочайшая благотворительность. I always wanted to do good for other people. Я всегда хотел приносить людям какое-то добро. At one point I thought that was selling marijuana. И в определенный момент моей жизни я решил, что наибольшее добро людям будут приносить, продавая им марихуану. At a reasonable price, of course. Ну, конечно, по разумным ценам. Anyhow, I tried some other things too, but nothing was working. Пробовал и другие какие-то вещи, но ничего не получалось. But I saw that chanting Hare Krishna really works. It works immediately. Но я увидел, что воспевание Харе Кришна по-настоящему работает, причем работает мгновенно. Therefore, the highest benefit one can render to human society is relieving one's neighbor from all material problems. Поэтому самое большое добро, которое человек может сделать другим людям, это освободить своих ближних от всех проблем материальной жизни. In such a way, a pure devotee is engaged in the service of the Lord. Так чистый преданный служит Господу. Now, we can imagine how merciful Krishna is to those engaged in his service, risking everything for him. Можете себе представить, насколько Кришна милостив к тем людям, которые служат Ему и всем ради Него рискуют? Who wants to get Krishna's mercy? Raise your hand. Поднимите руки, кто хочет обрести милость Кришны. Keep your hands up, I'm counting. Не опускайте руки, я буду считать. Very good, okay. So, it's like in the material world. If you want to accomplish something wonderful, Как в материальном мире, если вы хотите достичь чего-то удивительного, if you want to be successful in anything in material life, если вы в чем-то хотите добиться успеха в материальной жизни, you must take risks. вам обязательно придется идти на риск. You cannot be successful without taking risks. Не получится достичь успеха, если не рисковать. If you're afraid of taking risks, you're just going to have a mediocre life. Если вы боитесь рисковать, то ваша жизнь будет очень посредственной. Prabhupada said that this is transcendental gambling. Прабхупада говорил, что мы занимаемся трансцендентной азартной игрой. Because if you try to surrender to Krishna and take risks for him, you don't really know what's going to happen. Потому что когда мы пытаемся предаться Кришне и идем ради Него на риск, мы никогда не знаем, чем это закончится. But you take a risk. Но мы все равно рискуем. It's a good risk. Это хороший риск. This is the kind of risk you should take. Это такой риск, на который стоит идти. Sometimes people take risks in business, for example. Иногда люди рискуют в бизнесе. There's so many other ways in which people take risks. И во многих других сферах люди готовы идти на риск. But if you can take risks for those stupid things, you might as well take risks. Why not take a risk for Krishna? Actually, it's a risk for yourself. Но если вы готовы рисковать ради таких глупостей, то почему бы не рискнуть ради Кришны, ради самого себя на самом деле? This is the way to get Krishna's mercy. Именно так можно обрести милость Кришны. Now we can imagine how merciful Krishna is to those engaged in his service, risking everything for him. И можно представить себе, насколько милостив Кришна к тем, кто ради служения Ему готов пойти на любой риск. Like Prabhupada. Например, Прабхупада. What did he do? He was 70 years old almost. Что он сделал? Ему было почти 70 лет. And he got on a boat to a foreign land Он сел на корабль в чужие земли, where people are practically like animals, где люди жили практически как животные. not interested in Krishna consciousness at all, И им совершенно было неинтересно сознание Кришны, except for Allen Ginsberg, кроме Алена Гинзберга. a little bit. Немножко ему было интересно. And he had no money. И у него не было денег.
we've heard that he had 40 rupees. All the money he had was 40 rupees. Мы слышали, что все, что у него было, это 40 рупий. But one detail that we don't hear about Но кое-чего мы не так часто слышим. is that in New York, at least at that time, you couldn't exchange rupees for dollars. Так это то, что в Нью-Йорке, по крайней мере в то время, невозможно было обменять рупии на доллары. So it's like having nothing. Так что все равно, что ничего у него не было. And he risked his life. И он рисковал жизнью. Even on the boat, he had 2 heart attacks. Даже на корабле по пути в Америку у него случилось 2 сердечных приступа. If I had been on that boat, Если бы я был на том корабле, and I had a heart attack, и у меня случился сердечный приступ, I thought, okay, this is a sign from the Lord. я бы решил, так, я понял, это знак от Господа, But I really made a big mistake getting on this boat. что садиться на этот корабль было большой ошибкой. I should go back as soon as possible. Нужно при первой возможности вернуться обратно. And then second heart attack. А потом второй сердечный приступ. Oops, I guess I didn't get the message. Krishna thought I didn't get the message. Похоже, что Кришна решил, что до меня с первого раза не дошло. So now he had to hit me again. Он мне еще один прислал. But Prabhupada didn't think like that. He just kept going. Но Прабхупада так не думал, он просто шел вперед. And that was just the beginning. И это было лишь самое начало. There were so many other challenges and difficulties along the way. He just kept going. Его поджидало огромное количество трудностей и препятствий, но он все продолжал идти вперед. And literally risking his life И он буквально рисковал своей жизнью, so that we could gather here today and have Krishna Katha. чтобы мы могли сегодня здесь собраться и провести Кришна Катху. And without Srila Prabhupada having taken those risks, this wouldn't be happening. We wouldn't be doing this. Если бы Шрила Прабхупада в свое время не пошел на риск, то всего этого бы не было, мы бы сейчас этим не занимались. When Prabhupada's business failed, Когда бизнес Прабхупады пришел в упадок, then he might have thought, okay, well, I don't have any financial base now. он мог подумать, ну так, моя финансовая база разорилась, I have to be responsible. я должен быть ответственным человеком, My business failed, мой бизнес разрушен, but I have to have some money. но как-то же нужно зарабатывать деньги. I better get a job. Лучше пойду устроюсь на работу теперь. What if Prabhupada had gotten a job? Что было бы, если бы Прабхупада устроился на работу? I can't even imagine Prabhupada having a job. Я даже не могу себе представить, чтобы Прабхупада ходил на работу. But if he'd felt like that, financially responsible, so yeah, I should get a job, then Но если, he wouldn't have spread the Krishna consciousness movement. но если бы он так подумал, что я должен быть финансово ответственным человеком, устроюсь на работу, то он никогда бы не распространил движение сознания Кришны. And then he might have thought, well, but you can't, I want to get a good job. И потом он мог бы подумать, ну, раз уж устраиваться на работу, так лучше пойти на хорошую работу. So probably what I should do is go back to university. Так что, наверное, лучше пойти обратно в университет, подучиться еще. The Krishna consciousness movement would never have started. Но в этом случае движение сознания Кришны так никогда бы не началось. So we need to take risks for our own benefit, but also for the benefit of others. Так что мы должны идти на риск, как для собственного блага, но так и для блага других. If you don't take a risk, nothing happens. Если мы не рискуем, то ничего не будет происходить. Life is really boring. И жизнь становится очень скучной. When you take risks, it's exciting. А когда мы рискуем, это что-то волнующее. Okay, last sentence of this paragraph. И последнее предложение абзаца. Therefore, it is certain that such persons must reach the supreme planet after leaving the body. Поэтому такие люди, оставив тело, несомненно попадают на высшую планету духовного мира. Who wants to go to Krishna Loka? Кто хочет пойти на Кришна-локу, поднимите руки. Okay, you got to take risks, and Тогда необходимо рисковать. you have to do something to get out of your comfort zone. Нужно делать что-то, чтобы выйти из зоны комфорта. One thing is about your comfort zone, it's not going to be comfortable for very long. Один небольшой нюанс в любой зоне комфорта состоит в том, что она недолго будет комфортной для вас. Because everything is temporary. Потому что все здесь временно. In the material world, people they're always thinking how to be comfortable. В материальном мире люди всегда пытаются устроиться покомфортнее. But everything's changing all the time, and you make something comfortable, and then it becomes uncomfortable. Но все постоянно меняется. Если мы устроились комфортно, то в другой раз это уже будет совсем некомфортно. You can't win.
так мы к победе не придем. Okay, everybody got it? You can't win. В этой игре невозможно выиграть. Material nature is bigger than us. Материальная природа больше, чем мы. There's no hope. На это нет надежды. Materially, there's no hope. Give it up. Материальной жизни нет никакой надежды. Бросайте это все. Prabhupada said, in this world, you don't have to be evaluating that this is good, that's bad. Прабхупада говорит, что в этом мире нет необходимости оценивать, вот это хорошо, а это плохо. He said it's all bad. Потому что здесь все плохо. So just forget it all. Just Так что просто забудьте обо всем этом. forget trying to be a material success, chant Hare Krishna and take shelter of Krishna. Забудьте о том, что вы стараетесь достичь материального успеха. Просто повторяйте Харе Кришна и приближайтесь к Кришне. Ironically, trying to be materially successful blocks our spiritual progress. Ирония состоит в том, что если мы пытаемся достичь успеха материальном, это блокирует наш духовный прогресс. Queen Kunti prays. Царица Кунти молится таким образом. Chanmaishvaya Shuddha Shivir Edamana Madapuman Naivakatya Pidatun Vai Tvam Kinchapagochava. She says, my Lord, you are easily approached. Она говорит, дорогой Господь, к Тебе очень легко приблизиться, But only by those who are materially fed up. но только тем, кого уже тошнит от всего материального. Those who are trying to improve themselves materially can't approach you with sincere feeling. А те, кто пытается улучшить свои материальные обстоятельства, не способны прийти к Тебе с искренним чувством. That's just the way it is. Просто так есть. Any questions or realizations so far? Есть какие-то вопросы на эту тему или что-то, что вы осознали? Yeah, there's the microphone. Микрофон. Харе Кришна. Скажите, пожалуйста, вот вы сейчас сказали по поводу... Микрофон. Поближе? Так? Еще? Can you hear Ilya? Есть. Okay. По поводу того, что нас должно начать тошнить от всего материального. И преданные, вдохновляясь такой проповедью, оставляют свои работы, и становится тяжело проповедовать людям, кто стоит на такой высокой социальной платформе. И нужно ли, можно ли для этой цели развиваться социально и в материальном плане? You said that we should be fed up with all material things, and when devotees get inspired by such preaching, they quit their jobs, and it gets very difficult for them to preach those who are standing on a high social platform. So maybe it is worth it for for the devotees to maintain some high social platform to be able to better preach to high class people. Preaching to higher class people doesn't mean you have to be in some high material platform. То, что проповедовать людям, которые занимают какое-то высокое социальное положение, не обязательно самому занимать какое-то высокое социальное положение материально. Doesn't mean you have to have money. Это не означает, что вам необходимы для этого деньги. Doesn't mean you have to have a university degree. Для этого нет необходимости иметь какое-то университетское образование. It means you have to be aristocratic. Для этого нужно просто самому быть аристократом. And you become aristocratic by becoming purified. Человек становится аристократом, когда очищается. Prabhupada was speaking to so many people on very high level. Прабхупада беседовал с очень многими людьми, занимающими очень высокие положения. I never heard that any of them asked Prabhupada, Swamiji, do you have a university degree? И я ни разу не помню, чтобы кто-то из них спросил у него: Свамиджи, а у вас есть диплом какого-то университета? But Prabhupada was, how do you say, he was, his behavior, the way he spoke, it was all, how do you say, like, high class. Но все поведение Прабхупады и сама его речь была очень высококлассной. And his knowledge was superior to anybody else's knowledge. И его знание превосходило знания всех остальных. You know,
Anyhow, but you said a couple of different things. You said that was one thing, but then you talked about giving up your job. Но это один из моментов, который вы сказали. Вы говорили о нескольких вещах, и помимо этого вы сказали, что некоторые преданные бросают работу. It's not necessary to give up the job, Не обязательно бросать работу. but you need to be detached. Нам нужно быть непривязанным. You can have whatever job you want, but you need to be detached. Вы можете ходить на любую работу, на какую захотите, но главное не привязываться. And the question is also, why do you have a job? А другой вопрос – это зачем вам нужна эта работа? If the reason you have a job is to maintain your family and to help them become Krishna conscious, that's a good reason to have a job. Если вы ходите на работу для того, чтобы поддерживать семью, чтобы помочь им быть сознающими Кришну, то это хорошая причина для того, чтобы ходить на работу. Or if your reason to have a job is so you won't be a financial burden to others, that's also a good reason. Или если вы ходите на работу для того, чтобы не быть финансовым бременем для других, это тоже хорошая причина ходить на работу. There was one devotee that wanted to leave his family and join Lord Chaitanya. Был один преданный в Господу Чайтанье, который хотел бросить семью и присоединиться к нему. Lord Chaitanya said, no, you stay in your current situation, Господь Чайтанья говорил, нет, оставайся там, где ты сейчас находишься, but you increase the hearing and chanting of the glories of the Lord. но просто увеличивай слушание и воспевание славы Господа. So when you do that, your realization gets more advanced. И когда вы так делаете, то вы осознаете преданное служение становится гораздо глубже, начинаете гораздо глубже осознавать преданное служение. And you gradually prepare for a life of renunciation. И тем самым вы постепенно готовитесь к жизни в отречении. And even while holding your job, there are ways in which you can preach Krishna consciousness. И даже оставаясь на работе, вы можете многими способами проповедовать сознание Кришны. Like here, there's a weekend warrior program. Например, здесь я слышал, у вас есть программа Санкиртана выходного дня. Householders go out on the weekend and distribute books. Домохозяева на выходных выходят и распространяют книги. You can preach to your colleagues. Well, it depends. How do you say? You can find ways to preach to your colleagues in a way that doesn't upset them. Иногда можно найти способы, как проповедовать своим коллегам, например, так, чтобы это их не расстроило, не беспокоило. Did I tell before about the devotee who was in the U.S. Army? Я уже рассказывал вам историю про одного преданного, который служил в армии Соединенных Штатов. Yeah, a few years ago, there was an initiated devotee who was in the United States Army. Сколько лет назад в армии Соединенных Штатов служил один инициированный преданный. On the front lines in Iraq. И он служил на фронте в Ираке. Now, that's not the kind of situation that one might think is a favorable place to practice Krishna consciousness. И такое место вряд ли кто-то назвал бы благоприятным для практики сознания Кришны. But somehow or other, because he was very sincere, very determined, he found a way to turn that situation into a Krishna conscious situation. Но так или иначе, поскольку он был очень искренним и исполнен решимости, он даже такие обстоятельства повернул в сторону благоприятную для сознания Кришны. He sold books, Он там продавал книги Шилапрапады, Bhagavad Gitas in particular. особенно Бхагават-гиту. He would have Bhagavad Gita classes. Он проводил лекции по Бхагават-гите. He taught some of his men. He was in charge of some, I don't know, 2 or 3 dozen men. Под его началом служило 2 или 3 десятка человек. He taught a couple of them how to chant japa. И он научил несколько из них, как повторять джапу. One time he held a Ratha Yatra. Однажды он даже провел там Радха-ятру. You know, because even in Iraq on the front lines, the Americans, they have this huge compound where they take a break from fighting. Потому что даже в Ираке на передовой американцы строят такие огромные базы, где могут отдыхать между боями. It's a relatively protected area. И там относительно все защищено. With huge walls around and everything.
вокруг базы огромные стены и так далее. So he held Rath Yatra going just around the compound. И он провел Радха-ятру вокруг своей базы. Inside the compound, not outside. Ну, внутри стен, конечно. He was always trying to persuade his commanding officers that he wasn't really suited for the U.S. Army. И все это время он пытался убедить своих командующих офицеров, своих старших, что он не особо подходит для армии Соединенных Штатов. So he was trying to find ways to convince them. Он разными способами пытался их убедить, чтобы его уволили. But everything he did backfired. Но все, что он делал, работало лишь наоборот, чтобы за него все сильнее держались. Because whatever he did, the commanding officers thought, oh, that's really interesting. Потому что каждый раз, когда он выделывал что-то очередное, его командующие думали, о, как интересно. One time he had a fire sacrifice in the parking lot. Однажды на парковке базы он провел огненное жертвоприношение. You know, he thought, come on, for sure they'll get rid of me for this. Он подумал, ну, наверняка за это меня уволят. You can't just go build a fire in the parking lot. И кому же нельзя просто разводить костры на парковке? I don't know where he got the dyes, but he had the dyes somehow. He was putting the dyes. Я не знаю, откуда он взял специальную краску, но он там все сделал как надо. He even got some ghee. Он даже гиг где-то нашел. So he was doing this fire sacrifice. Топленое масло и проводил настоящее огненное жертвоприношение. Swaha. And the soldiers and the commanding officers were gathering around. И вокруг собрались солдаты, собралось командование. Oh, isn't that interesting what Sarge is doing? О, как интересно, что делает сержант. Some kind of Indian ritual or something. Это какой-то индийский ритуал. So that didn't work. Так что это не сработало. One time I was sometimes having exchanges with him on Skype. Я иногда все это время беседовал с ним по скайпу. And one time he said something about here in the ashram. И однажды он сказал, ну, вы знаете, у нас здесь в ашраме. I said, what do you mean, what ashram? Я спросил, какой еще ашрам, что вы имеете в виду? I said, you're in the U.S. Army in Iraq. Вы же в армии Соединенных Штатов, в Ираке сейчас. He said, well, that's what I call my room. Ну, я свою комнату так называю. And in his room, he had Shaligram Shilas. И в своей комнате у него были шилограмм шилы. He was worshiping every day. Каждый день он поклонялся им. I said, they allow you to do that? Я спросил, что вам это разрешают там делать? He said, oh yeah, after I bathed them and dressed them and everything, then I opened the door to my room. Он сказал, да, когда я искупал божеств, одел их, я открываю дверь в свою комнату. And sometimes the commanding officers pass by. Иногда мимо проходит командование, командующие офицеры. And they all pay obeisances. И каждый раз, когда они проходят мимо, они приносят поклоны. He said, I have them trained. Я их специально обучил. Another time, he took his Shilas, carried his Shilas to the office of his direct commanding officer. А в другой раз он понес свои шилограмм шилы в кабинет своего командующего. And he put the Shilas on the desk. Он поставил шилы ему на стол. He said, sir, И сказал, сэр, can you please tell them why I can't get out of the army? пожалуйста, объясните им, почему я не могу уйти из армии. And the officer was quiet for a moment. Командующий немножко помолчал. He said, you know, Sarge, that's what's so wonderful about you. Сказал, знаете, сержант, именно это мне так нравится в вас. You're so devoted. Вы такой преданный. You're exactly the kind of person we need in this army. Именно такие люди нужны в этой армии. Another time he was in a, how do you say, serious combat situation. Другой раз он попал в очень серьезную перестрелку And he was injured, и получил ранение. knocked unconscious. Он упал без сознания. And it looked like he might die. И казалось, что он может погибнуть. So his men were gathered around. Поэтому вокруг собрались его солдаты. And they were discussing amongst themselves. И они начали беседовать между собой. I mean, at this particular time, let's suppose Sarge does die.
Что будет, если сержант по-настоящему умрет? What would he want us to do? А чего бы он от нас хотел? They decided they knew what he would want them to do. И они решили, да, мы знаем, что нужно сделать. Namaste Narasimhaya. They started chanting. Начали петь. So anyhow, you can use any situation. If you have enough faith, you can use any situation for Krishna consciousness. Если у вас достаточно веры, вы можете любую ситуацию обратить на пользу сознанию Кришны. But the point is that, how do you say? Yeah, if you have obligations, for instance, to your family, you have to maintain those obligations. Суть в том, что если на вас лежат какие-то обязанности, например, перед семьей, то их необходимо поддерживать. And if you're going to leave your job, it shouldn't be so that then you're a burden to the rest of society. Если вы собираетесь бросить свою работу, то вы при этом не должны становиться обузой для остального общества. If you're going to leave your job, it should be because you have a higher calling. Если вы собираетесь бросить работу, то это можно сделать только ради какого-то высшего блага. Preaching Krishna consciousness. Например, ради проповеди сознания Кришны. And if you're not going to do that, yeah, don't leave your job. А если вы этого не будете делать, то не бросайте работу. Then you can support the preachers. Потому что, оставаясь на работе, вы можете поддерживать проповедников. Who's going to support the preachers is if everybody quits their jobs. Если все побросают работы, кто будет поддерживать проповедников? You know, Prabhupada had this idea when he had his pharmacy. He saw that the sannyasis were going door to door collecting money, but they would collect hardly anything, just a few hundred rupees. Когда Прабхупада был бизнесменом, когда у него была своя аптека, у него была такая идея, потому что он видел, что саньяси, Гаудия Матха, они ходят от двери к двери, просят пожертвования, и им особо не жертвуют, лишь там несколько сотен рупий. So Prabhupada thought, okay, well, let me make a successful business, and with the money, I'll support the Gaudiya Math sannyasis. И Прабхупада решил сделать так. Он решил, что лучше я сделаю успешный бизнес, буду зарабатывать деньги, и при помощи этих денег буду поддерживать саньяси Гаудия Матха. Good idea for a householder. Ведь это отличная идея для домохозяина. But Krishna wanted something else from Prabhupada. Но Кришна ждал от Прабхупады чего-то другого. A higher mission, a better mission. У него была более высокая миссия, нечто лучшее. So we have to be, how do you say, the point is not to be attached to the, let's say, ordinary way of life. Так что главный смысл в том, чтобы не привязываться к этому обычному, стандартному образу жизни. Like people, for instance, they generally think they need more than they really need. Например, обычные люди считают, что им нужно гораздо больше, чем им нужно на самом деле. And so then they make money to pay for all these artificial needs. И тогда им приходится зарабатывать очень много денег, чтобы оплатить все эти искусственные потребности. But if you diminish your needs, then you diminish also the need to have a job. Но если уменьшить свои потребности, то и необходимость работать уменьшается. Or at least not such, maybe not so many hours and not such a hard job or something. То есть, по крайней мере, можно не работать так много часов и найти работу попроще. You know, what is your mission in life? Ведь какая ваша миссия в жизни? Is your mission to make money and grow old and die? Ваша миссия что? Заработать денег, состариться и умереть? I mean, at least doesn't inspire me at all. I don't want a mission like that. Лично меня это совсем не вдохновляет. Я не хочу такой миссии. What do you think? Is that okay? Что вы думаете, я ответил на ваш вопрос? Somebody else question or realization? Че, вопрос или реализация? Yes, sir. Give him the microphone. Wait. Микрофон, пожалуйста. Вопрос такого типа. Значит, если человек идет путем Господу Вишну, это как более такие вложения дальнеперспективные возможности. А если Господу Шивы, это ближайшее, значит, возвращение более близкое затрат. А в Индии много людей посвящают свою жизнь служению Господу Шиве. И в конце жизни они попадают к нему на планету Шивалоку или
возможны другие варианты? Или зависит все от преданности и чистоты служения? So as far as I understand, if we dedicate our lives to Lord Vishnu, then the investment will be paid off only in the long term. But if one dedicates his life to Lord Shiva, the investment will be paid back much sooner. And that's why in India there's a lot of people who worship Lord Shiva. So the question is, after they die, do they go to Shiva Loka, to the planet of Lord Shiva, or there are some other options available? Or maybe it depends on their devotion and their practice. I don't know. Я не знаю. And frankly, I don't really care very much. И если честно, мне это особо и не интересно. For myself, I want to go to Krishna Loka. Лично я хочу попасть на Кришна Локу. So I'm not so interested in what other options are available. Поэтому остальные варианты мне так не интересны. Others can do whatever they want. They do, and they do whatever they want. Другие люди могут делать, что захотят, и они так и делают, что захотят. Somebody wants to worship Lord Shiva, okay. Congratulations. Если кто-то хочет поклоняться Господу Шиве, ну, поздравляю, пускай делает. But worshiping Krishna in the form of Lord Chaitanya is a lot more fun. Но поклоняться Кришне в образе Господа Чайтаньи гораздо веселее. Was it Anandamayo Vyasat? The living entity is by nature pleasure-seeking. Живое существо по природе всегда ищет удовольствие. And the greatest pleasure is in the Sankirtan movement. И величайшее удовольствие можно найти в движении Санкиртаны. If you can find some pleasure that's greater than the Sankirtan movement, let me know. Если вы кто-нибудь найдете удовольствие, которое превышает то, что можно обрести в движении Санкиртаны, пожалуйста, дайте мне знать об этом. But I never heard of devotees of Lord Shiva having the ecstatic experiences that ISKCON devotees do. Но я ни разу не услышал, чтобы преданные Господа Шивы испытывали такой же экстаз, какой испытывают преданные Искону. Anyhow, we're off the topic. Но мы отвлеклись от темы. Does anybody have a question or realization on that topic? У кого-то есть вопросы или реализации по теме? Drishtadyumna Prabhu. Drishtadyumna Prabhu. Вы сегодня подняли очень интересную тему и, на мой взгляд, очень практичную знаков и рисков. Вот. Не могли бы вы немножечко эту тему чуть-чуть расширить? Потому что иногда все-таки вот, возникает желание выполнить желание Кришны. Да? И вот, когда Махарадж рядом, тут, в принципе, проблем нет. Тут все понятно, что хочет Кришна, чего не хочет Кришна. Но вот когда ты остаешься один на один, вот приходится как раз опираться вот на эту вот какую-то систему знаков. История Шрилы Прабхупады, она, в общем-то, вот, не очень помогает лично мне, потому что иногда смотришь действительно, вот как Прабхупада, вопреки советам Бхагават-гиты, что вот настоящий йог не упирается слишком много, он иногда прям вот так упирался, что аж по себе становится. А иногда он, в принципе, вот судя по каким-то письмам, он отказывался очень быстро от каких-то вроде бы еще достаточно перспективных идей. Вот у вас есть ли какая-то система тоже вот знаков определения, чего хочет Кришна? Hare Krishna Maharaj, thank you very much for the good class. You raised a very interesting topic here about listening to the signs that Krishna sends us and about taking risks. So it's very easy to know what Krishna wants when when Maharaj is around. When you what? Wait, when you what? When you Maharaj are around, when you can tell us what Krishna wants. But when we're left on our own, when we have to decide on our own what Krishna wants from us, it gets very difficult. And in this regard, it's very hard to follow the example of Srila Prabhupada for me, because from what I heard about him, what the decisions he made,
Although Bhagavad Gita recommends that a yogi should not be attached and he should over-endeavor, but sometimes Srila Prabhupada made a huge efforts, even when everything was against him. But on other occasions, he gave up, even though some project was had very good, could be very good, but he gave up very quickly when the first obstacles arrived. So how can we understand what Krishna wants from us? Do we have some system of, what signs Krishna sends us? How can we understand that? I just read something today. Я как раз сегодня что-то читал на эту тему. This is not from Sadhu Shastra Guru. Но это не из саду Шастры Гуру. I thought it was really good advice. Тем не менее, совет мне показался очень хорошим. Do the best you can until you know better. Делайте все, что можете, старайтесь изо всех своих сил на данный момент, пока не узнаете что-то, что будет лучше, чем то, что вы сейчас делаете. Then when you know better, do better. И потом, когда вы узнаете, что есть лучше, чем то, что вы сейчас делаете, делайте то, что будет лучше. Practical advice. Довольно практичный совет. The thing is that if you're always trying to be perfect or to do things perfectly, you won't take risks. Если вы всегда хотите поступать идеально или быть совершенным во всех своих поступках, в своих делах, вы не будете склонны рисковать. And then you can't progress. И тогда не получится прогрессировать, не получится продвигаться вперед. Successful people aren't the people who try to do everything perfectly. Успеха достигают не те люди, которые пытаются сделать все идеально, They're the people who are willing to take risks. а те, кто готовы рисковать. And they have many setbacks, many setbacks. И им встречаются очень много препятствий, и они очень часто падают. But the reason they're successful is they just kept going. Но они достигают успеха именно потому, что никогда не сдаются, продолжают идти вперед. But obviously, anyone has to be discriminating. Но очевидно, что каждый должен включать разум и отличать хорошее от плохого. Like you said, Prabhupada sometimes took extreme risks or went through extreme endeavor for something. Например, как вы говорили, Прабхупада иногда шел на какие-то экстремальные риски и прикладывал какие-то огромные усилия. But the other things he dropped very quickly. А в других случаях он очень быстро бросал какой-то проект. That's discrimination. You always have to use your intelligence to discriminate. Это и есть способность различать. Всегда необходимо пользоваться разумом, чтобы отличать одно от другого, хорошее от плохого. We have a light in here. А можно свет включить? Пожалуйста, включайте за дверью. Thank you. Включайте все. Yeah, Krishna says in Bhagavad Gita, chapter 18, text 48. Кришна говорит в Бхагават-гите, глава 18, стих 48. Every endeavor is covered by some fault. Любое действие покрыто недостатками. Prabhupada tried various things for spreading Krishna consciousness. Для того, чтобы распространить сознание Кришны, Прабхупада пробовал много разных вещей. Some things worked out and he kept doing those. Other things didn't work out and he stopped doing those. Что-то срабатывало, он продолжал так делать. Что-то не срабатывало, он переставал это делать. In Krishna consciousness, there's your main criteria are whether you're trying your best to do things according to Guru, Sadhu Shastra and Guru. Главный критерий в сознании Кришны – это стараться сделать все, что в моих силах, в соответствии с Саду, Шастрами и Гуру. Sometimes Prabhupada said everything is based on motivation. Иногда Прабхупада говорил, что все основывается на наших мотивах, ради чего мы это делаем. If a sincere devotee is trying to do the best he can according to Sadhu Shastra and Guru. Если искренне преданный изо всех сил старается трудиться в соответствии с Саду, Шастрами и Гуру, And he is properly situated. то значит он все делает правильно. Sometimes you're faced with a decision, right? Иногда нас ожидает необходимость принять какое-то решение. Something's very difficult. Should I pursue it anyway? Это очень будет трудно.
Мне ввязываться в этот вопрос или нет? Or should I just give up? Или просто сдаться? Everything has to be judged according to time, place, circumstance, and individual. И обо всем этом необходимо судить в соответствии со временем, местом, обстоятельствами и личностями. There's no magic formula. Не будет какой-то волшебной формулы. You have to decide. You have to be responsible and decide. Вам самому придется взять на себя ответственность и принять решение. Choose one or the other. Выбирайте то или выбирайте другое. And sometimes it'll turn out that the choice you made was very good, and sometimes it'll turn out that it was very bad. Иногда будет оказываться, что ваш выбор был очень хорошим, иногда будет оказываться, что ваш выбор был очень плохим. Don't worry about it. Но не беспокойтесь об этом. Because your motivation was correct. Потому что ваша мотивация была изначально правильной. Вы это делали ради правильных целей. That's one of the wonderful things about Bhakti Yoga. Это одно из удивительных преимуществ бхакти-йоги. Whether you choose to do it this way or choose to do it that way. Что бы вы ни выбрали, так поступить или эдак, Both ways are right. и то, и другое будет правильно. But in material life, whichever way you choose is wrong. А в материальной жизни, что бы вы ни выбрали, все равно будет неправильно. So we should be careful not to get too mental about these things. Так что мы должны быть осторожны и не переживать чрезмерно об этих вещах. Does that help? Я ответил на вопрос. Okay. There was a lady over here who had her hand up. Одна из дам поднимала руку. Oh, okay. Нет? Okay, I'm going to read the last paragraph of the purport so that we can finish this. Тогда я прочту последний абзац комментария, чтобы мы закончили с этим. In summary, the universal form of Krishna, which is a temporary manifestation, and the form of time, which devours everything, and even the form of Vishnu, four-handed, have all been exhibited by Krishna. Подводя итог этой главы, можно сказать, что Кришна показал Арджуне свою вселенскую форму, его временное проявление, а также форму всепоглощающего времени, и даже четырехрукий образ Вишну. Thus, Krishna is the origin of all these manifestations. Отсюда следует, что Кришна является источником всех этих форм, а не наоборот. It is not that Krishna is a manifestation of the original Vishvarupa or Vishnu. Кришну нельзя считать проявлением Вишварупы или аватара Вишну. Krishna is the origin of all forms. Кришна — это источник всех прочих форм. There are hundreds and thousands of Vishnus, but for a devotee, no form of Krishna is important but the original form, two-handed Shyamasundar. Существуют сотни и тысячи образов Вишну, но для преданного ни один из этих образов не имеет такого значения, как изначальный двурукий образ Кришны, Шьямасундары. In the Brahma Samhita, it is stated that those who are attached to the Shyamasundar form of Krishna in love and devotion can see him always within the heart and cannot see anything else. В Брахма Самхите сказано, что те, кто отдает свою любовь и преданность Кришне в образе Шьямасундары, всегда созерцают его в своем сердце и не видят ничего другого. One should understand, therefore, that the purport of this 11th chapter is that the form of Krishna is essential and supreme. Поэтому очень важно понять, что высшей формой Бога является Кришна. Таков смысл 11 главы. Thus end the Bhaktivedanta purports to the 11th chapter of the Srimad Bhagavad Gita in the matter of the universal form. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 11 главе Бхагавад-гиты, которая называется «Вселенская форма». Any other questions or realizations? Еще есть вопросы или кто-то хочет поделиться тем, что он осознал? Yes, not very good. Раз в лекции вы сказали, привязанность упомянули, что важно, что преданный должен развивать. Можете подробнее это объяснить в практическом смысле, как это выглядит? Maharaj, in your class you mentioned about not getting attached. The devotee shouldn't be attached. So can you practically explain more about this? How should it happen on practice? Yeah, well, it's easier said than done. Ну, конечно, тут проще сказать, чем сделать.
Right at the moment, it's very easy for me to be detached. Мне сейчас очень легко быть непривязанным, I'm speaking to a nice group of devotees. потому что передо мной сидит замечательная группа преданных, Everybody's listening to me. все меня слушают, Right? We all like to talk. We all like somebody to listen to us, right? и нам всем нравится что-то рассказывать, нам всем нравится, когда нас слушают. It's very comfortable in here. Здесь очень комфортно, I have a nice comfortable seat. у меня очень комфортное сиденье, So I can be very philosophical. так что я могу очень философские вещи вам рассказывать. But talk to me sometime when I'm having some difficulty. Но поговорите со мной, когда у меня трудности. Maybe then I won't be so detached. Может быть, тогда я уже не буду таким непривязанным. Okay, so this seat, for example, okay, I'm using this in Krishna service. Например, это сиденье, я использую его в служении Кришне. But if there weren't a seat, I would still preach Krishna consciousness. Но если бы этого сидения не было, я бы все равно проповедовал создание Кришны. Now let's say I think this seat is so comfortable. А если, например, я вдруг подумаю, что это такое комфортное сиденье, I think I would like to continue sitting here. я бы вообще не хотел отсюда уходить. But that's not permitted. Но мне не разрешат это делать. When the lecture's over, I have to leave this seat. Когда лекция закончится, мне придется встать. But being detached is really very, very difficult for most people. Быть непривязанным для большинства людей очень-очень трудно. But it's much easier if we have a sense of a higher mission. Но это будет гораздо проще, если у нас есть чувство какой-то более высокой миссии. Because the higher mission, it consumes our intelligence and our mind and our senses and everything. Потому что тогда это чувство миссии, чего-то высшего, просто полностью поглощает наш ум, наш разум, все наше существо. You can't eliminate completely the tendency to be attached. Не получится полностью избавиться от склонности привязываться. You just change the direction. Нужно лишь поменять направление нашей привязанности. Instead of being attached to some material facilities, we become attached to Krishna's service and Krishna's devotees. Вместо того, чтобы привязываться к каким-то материальным благам, необходимо привязаться к служению Кришне и к преданным Кришне. Attached to chanting good japa. Нужно привязаться к тому, чтобы хорошо повторять джапу. To get attached to studying Prabhupada's books. Привязаться к тому, чтобы изучать книги Шрила Прабхупады. Attached to prasada. Привязаться к прасаду. It's just a matter of redirection, that's all. Нужно просто перенаправить свою привязанность. But it takes practice. Но для этого необходима практика. We have to practice being detached. Вы должны тренироваться в отвлеченности, непривязанности. Gradually we get better at it. И постепенно у нас это получается все лучше. Or gradually we should get better at it. По крайней мере, должно получаться лучше постепенно. Okay? Хорошо? Ответил на вопрос? Before we stop, I want to again bring your attention to Prabhupada's books. Пока мы не закончили, хочу снова обратить ваше внимание на книги Шрила Прабхупады. Tell me something. Who here would like to improve your life? Ответьте, пожалуйста, на вопрос. Кто из присутствующих хотел бы сделать свою жизнь лучше? Somehow or other improve your life. В той или иной сфере улучшить свою жизнь. So, the question is, how do you do that? И тогда вопрос, а как этого достичь? Well, university education? Вы получили образование? No. То есть поможет ли вам образование? Нет. That won't necessarily improve your life. Не факт, что это улучшит жизнь. Or, let's see, what else? Anyhow, there's so many things that people do to try to improve their lives. Люди очень много чего пытаются делать, чтобы улучшить свою жизнь. But none of these things really work. Но по-настоящему ничего из этого не работает. They're not very significant, they're not very substantial. Если есть какие-то улучшения, то они незначительные и недолговечные. They don't last long. Они недолго длятся. But in order to improve our lives, we need to improve our consciousness, change our consciousness. Потому что, чтобы улучшить свою жизнь, необходимо улучшить свое сознание, нужно поменять свое сознание. And one of the best ways to do that is to study Srila Prabhupada's books. И один из лучших способов этого достичь – изучать книги Шрилы Прабхупады. And some people may find it difficult
И кому-то это может показаться очень трудным. Because you're very busy, you have lots of responsibilities. Потому что мы все очень занятые люди, у нас очень много обязанностей. It takes time. На все нужно, всему нужно уделять время. And you'd rather be doing something active. И лучше бы я занялся чем-то более активным, чем просто читать книги. There's so many reasons why devotees don't read Prabhupada's books. Есть много причин, почему преданные не читают книги Шрила Прабхупады. But you can't expect your life to improve if you don't read Prabhupada's books. It's not possible. Но не стоит ожидать, что ваша жизнь станет лучше, если вы не читаете книги Шрила Прабхупады. Это просто невозможно. Because your consciousness won't change. Потому что ваше сознание не будет меняться. Prabhupada said even for chanting Hare Krishna, to chant Hare Krishna properly, you need to study Srimad Bhagavatam. Прабхупада говорил, что даже чтобы повторять Харе Кришна, чтобы правильно повторять Харе Кришна, необходимо изучать Шримад Бхагаватам. So, last Sunday, I read a portion of Srimad Bhagavatam. В прошлое воскресенье я зачитал вам отрывок из Шримад Бхагаватам. It says if you want to see Krishna, там было сказано, что если вы хотите увидеть Кришну, you can see him in the pages of Srimad Bhagavatam. вы можете увидеть его на странице Шримад Бхагаватам. Now, that's a pretty good offer. И сейчас у нас есть отличное предложение. Yeah, it's like, in one sense, it's an easy way to see Krishna. All you have to do is study Prabhupada's books. Ведь на самом деле, разве можно найти способ более простой, чтобы увидеть Кришну? Нужно просто изучать книги Шрила Прабхупады. And it may seem like it's a lot of money, they're very expensive, like a set of Bhagavatams, for example. И может показаться, что это очень дорого, что книги очень дорогие, например, комплект Шримад Бхагаватам. But seriously, what do we spend money on? Но серьезно, а на что мы иначе тратим свои деньги? Sure, some things may seem like necessities, but don't we also spend money on all kinds of stupid things? Конечно, что-то может казаться нам необходимыми тратами, но разве мы не тратим деньги также на всякие глупости? Is anybody who would say you never spend money on anything stupid or unnecessary? Есть ли здесь кто-то, кто скажет, что он ни разу не потратил деньги на что-то дурацкое или на то, в чем не было необходимости? Raise your hand. Поднимите руки, если есть такие люди. You never spend money on anything stupid. Okay, that's pretty good. Вы ни разу не тратили деньги на глупости? Здорово. Okay. But the rest of you should buy Prabhupada's books. Но остальные должны покупать книги Шрила Прабхупады. Because then, if you take a risk, again, I said take a risk. То есть, опять же, сегодня я говорил о рисках. Рискните. Use your money for buying Prabhupada's books. Потратьте свои деньги на то, чтобы купить книги Прабхупады. And then you won't have any money left to waste on stupid things. И у вас не останется денег на глупости. In America, there's an expression that the money burns a hole in your pocket. В Америке говорят, что деньги карман жмут. In other words, you have money, but you don't know what to do with it, so you spend it. Just find То есть something to деньги, spend it on. получается, что деньги прожигают карман. То есть у вас есть деньги, но вы не знаете, что с ними делать, поэтому они просто улетают на всякие глупости. Better to spend it on something of real value. Лучше потратить их на что-то, что обладает истинной ценностью. Now, last week I asked how many of you would like to see Krishna. На прошлой неделе я спросил, кто из вас хотел бы увидеть Кришну? Let me ask again. How many of you would like to see Krishna? Давайте я спрошу еще раз. Кто из вас хочет увидеть Кришну? Raise your hands. Поднимите руки. Good. And Хорошо. then I told you how to do it. И я сказал вам, как это можно сделать. Buy a set of Srimad Bhagavatams. Купите комплект Шримад Бхагаватам. But nobody did. Но никто этого не сделал. So what does that mean? Does that mean you all already have sets of Srimad? Who has a full set of Srimad Bhagavatams at home? А у кого дома уже есть полный комплект Шримад Бхагаватам? Raise your hands high so I can see. Поднимите, пожалуйста, руки повыше, чтобы я увидел. Wow, that's really good. Очень хорошо. Wow, that's incredible. Невероятно. So the rest of you are missing out. А остальные очень много упускают. So if you really want to see Krishna, then Если вы хотите set of по-настоящему, Srimad Bhagavatam. если хотите по-настоящему увидеть Кришну, купите комплект Шримад Бхагаватам. Sale price is still there? Все еще есть скидка? Okay, we're extending the sale period. Период распродаж продолжается.
It's only 8,000 rubles. За комплект всего 8000 рублей. And if you buy a set of Bhagavatams, I'll sign every one. Если вы купите Every комплект Бхагаватам, volume. я I'll подпишу sign каждую книгу, I'll sign every volume. каждый том. And also, if you like, we can have an installation ceremony at your house. Если хотите, мы проведем у вас дома церемонию установления Шримад Бхагаватам. We can invite other devotees, have kirtan, have prashadam, Пригласим других преданных, проведем киртан, придем прасад, have a Hare Krishna party. Устроим вечеринку Хари Кришна. If you still have any money left for the party. Если, конечно, у вас останутся деньги на вечеринку после покупки комплекта. Okay? And if you can't afford the Srimad Bhagavatam set, you can get the Chaitanya Charitamrita set, which is half the price. А если вы не можете себе позволить комплект Шримад Бхагаватам, можете купить комплект Чайтанья Чаритамрита, он в 2 раза дешевле. In any case, please take the opportunity that Srila Prabhupada gave us something so valuable. В любом случае, пожалуйста, воспользуйтесь этой возможностью, потому что Шрила Прабхупада дал нам огромную ценность. It's important that we show our appreciation of Srila Prabhupada by studying his books and distributing his books. Очень важно, чтобы мы показали Шриле Прабхупаде, что мы благодарны ему. Для этого необходимо покупать его книги и изучать его книги. There's practically no better way to honor Srila Prabhupada. И практически нет другой возможности, которая была бы лучше, чтобы почтить Шрилу Прабхупаду, And studying his books and distributing his books. чем изучение его книг и распространение его книг. Any questions? Есть вопросы? Okay, so we'll stop here. Тогда на этом мы закончим. And I'm going to distribute these, looks like the ladus. Если создам